Okay, so good evening guys. So we are here with the today's newspaper again. See, in today's newspaper some of the articles are really important because these sort of articles can be directly asked in General Studies paper 2 and also General Studies paper 3. That sort of articles I have brought it, and I have brought a case study. There is a case study regarding an IAS officer. There is this IAS officer who has done a tremendous work in going with the HPV vaccine ni baga janalloki తీసుకెళ్ళడానికి she has done a very good work. Aditi Garg, she is a 2015 batch passed out, and she have done this tremendous job on reaching the HPV vaccines to the women who are suffering from the cervical cancer. So that article we'll understand. Then we have the artificial intelligence. See, General Studies paper 3 lo science and technology topic lo we have this artificial intelligence as a topic. Artificial intelligence కి సంబంధించి ఏ డైమెన్షన్ అయినా క్వశ్చన్ అడగచ్చు. How AI can be useful for agriculture, how AI can be useful for women, how AI can be useful for urbanization, how AI can be useful for judicial system, how AI can lead to the increasing global inequalities. These sort of dimensions can be asked. కాబట్టి మీరు ఏ గురించి చదివేటప్పుడు ఈ మల్టీ డైమెన్షనల్ థింగ్ మీ మైండ్లో ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ఆన్సర్. అండ్ ఏకి సంబంధించి రీసెంట్గా సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ మేడ్ సమ్ స్టేట్మెంట్స్ లైక్ యూజ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ జుడిషియరీ ఎలా ఉండాలి అని ఒక స్టేట్మెంట్ చేసింది అనమాట సుప్రీం కోర్ట్. దట్ వీ షుడ్ స్టడీ. నెక్స్ట్ ద టాపిక్స్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ VB Gram yesterday in the yesterday's class, and yesterday only in Andhra Pradesh in a village they have started the VB Gram. ఇది APPSC Group 1కి Group 2కి డైరెక్ట్గా అడుగుతారు ఏ విలేజ్ నుంచి స్టార్ట్ చేశారు, లేదా VB Gram ఎక్కడి నుంచి రోల్ అవుట్ అయింది, ఆంధ్రప్రదేశా, తెలంగాణ, ఒడిస్సానా, ఛత్తీస్గఢ్, ఇలా 4 ఆప్షన్స్లో Group 1కి అడుగుతారు. దట్స్ వై ఐ బ్రాట్ దిస్ ఆర్టికల్. దెన్ సెకండ్, సబ్మెరైన్ కేబుల్ ప్రాజెక్ట్ లింకింగ్ ఇండోనేషియా, మలేషియా అండ్ ఇండియా ఎస్పెషలీ. సో ఇది మచిలీపట్నం మనకి దగ్గరే, మచిలీపట్నం బందర్కి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఏపీ రిలేటెడ్ థింగ్స్. నెక్స్ట్, Vikram 1. This is the first ever orbital launch that is getting conducted by private space station. ఇప్పటి వరకు మనకేంటి ఇస్రో లాంచ్ చేసేది, మనకు యుఎస్ లాగా మనకు లేదు. ఇక్కడ ఇస్రోనే లాంచ్ చేయాలి. యుఎస్లో నాసా ఉంది, నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ లేవు. బట్ దిస్ ఈస్ ది ఫస్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీ దట్ ఈస్ లాంచింగ్ ది శాటిలైట్, లాంచింగ్ ది రాకెట్ ఇన్ టు ది ఆర్బిట్. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. బికాస్ దిస్ ఇయర్ మీరు UPSC 2026 పేపర్ చూస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కొంచెం డీప్గానే అడిగారు కాబట్టి యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. దెన్ PIB వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్ ఇన్ అస్సాం, అండ్ ఆల్సో ఇండియన్ నేవీ ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్ షిప్స్ హూ హ్యాస్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ సింగపూర్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఆర్టికల్స్ దట్ విల్ డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. నౌ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ దిస్, ది రైట్ టు ఫెయిట్ రైల్ అట్ ది క్రాస్ రోడ్స్. ఎడిటోరియల్ పేజ్లో డైరెక్ట్గా మెన్షన్ చేశారు, ద రైట్ టు ఫెయిట్ రైల్ ఈజ్ ఇన్ క్రాస్ రోడ్స్. This is especially talking about, there's an act called UAPA. What is UAPA? Unlawful Activities Prevention Act. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను గవర్నమెంట్కి అగెనిస్ట్గా సంథింగ్ ఐ హావ్ డన్, ఐ కెన్ బి బుక్డ్ అండర్ UAPAలో బుక్ చేసి నాన్ బెయిలబుల్ అఫెన్స్, అది నాన్ బెయిలబుల్, దెర్ ఇస్ నో బెయిల్. బట్ జనరల్గా సుప్రీంకోర్టు కానీ మన లీగల్ సిస్టమ్ కానీ ఏం చేయాలి, దేర్ షుడ్ బి బెయిల్, షుడ్ బి ది రైట్. బెయిల్ అనేది రైట్ ప్రతి ఒక్కరికి. బట్ UAPA కేసులో కానీ నువ్వు బుక్ అయితే నీకు బెయిల్ కూడా రాదు. అలానే జరిగింది ద రీసెంట్ కేస్ ఆఫ్ 2020 ఢిల్లీ రైట్స్, వేర్ ఉమర్ ఖాలిద్ అండ్ ది సార్జిల్ ఇమామ్ వీళ్ళిద్దరూ ఢిల్లీ రైట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, జస్ట్ పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. దే వేర్ నాట్ ది మాస్టర్ మైండ్స్, దే హ్యావ్ జస్ట్ పార్టిసిపేట్స్. లాస్ట్ 5 yearsగా వీళ్ళ కేసు సుప్రీంకోర్టు ముందుకు కూడా రాలా, హియరింగ్ కూడా రాలా. అంటే 5 years వాళ్ళు శిక్ష అనుభవిస్తూనే ఉన్నారు వితౌట్ బీయింగ్ హర్డ్, వితౌట్ బీయింగ్ హ్యావింగ్ ఎ ఫెయిట్ ట్రయల్. అంటే కోర్టులో నిల్చుంటే కదా డెసిషన్ తీసుకోగలం, వాళ్ళు తప్పు చేశారు వీళ్ళు తప్పు చేయలేదని. అది కూడా రాలేదు ఇప్పటివరకు. సో దట్స్ వై దిస్ ఫెయిట్ ట్రయల్ హ్యాస్ బీన్ మిస్యూస్డ్ బై దిస్ మెనీ యాక్టివిస్ట్ మీద యూజ్ చేస్తున్నారు UAPA.
ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చి సడన్గా లేదు ఈ గవర్నమెంట్ చాలా చండాలంగా చేస్తుంది, దీనికన్నా పాకిస్తాన్లో ఉండే బెటరు అని చెప్పాను అనుకో, యూఏపీఏ అంటారు. యు ఆర్ అన్ యాంటీ నేషనల్, గో విత్ యూఏపీఏ. So that's what UAPA has been misused. But different Supreme Court cases have said right to free trial is a fundamental right under Article 21 of the Constitution. ఇది మీకు డైరెక్ట్గా యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్లో అడుగుతారు. రైట్ టు ఫ్రీ ట్రయల్ కమ్స్ అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్? ఆర్టికల్ 14, 19, 21, 23 ఇలా అడుగుతారు క్వశ్చన్. You should be ready that it should be under Article 21 of the Constitution, rightly pointed out by Supreme Court in Husainara Cartoon versus Union of India case. దాంట్లో చెప్తుంది అనమాట 1979లో. You can see the Supreme Court has pointed out the right to speedy trial is integral part of Article 21 of the Constitution. And now UPSC is more focused on కేస్ లాస్. లైక్ డైరెక్ట్గా ఏమడుగుతుందంటే, ఎస్ రైట్ టు స్పీడీ ట్రయల్ ఆర్ ది ఫెయిర్ ట్రయల్ హ్యాస్ బీన్ రికమెండెడ్ యాజ్ ఫండమెంటల్ రైట్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ మెనీ కేసెస్. కోర్ట్ ది కేస్ లాస్ అంటాడు అంతే. కోర్ట్ ది కేస్ లాస్ అంటాడు. సో యూ షుడ్ బి రెడీ విత్ దిస్ కేస్ లాస్. వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కేసెస్. ద ఫస్ట్ కేసెస్ ది Husainara Cartoon versus State of Bihar 1979 case, where right to speedy trial has been recognized as fundamental right under Article 21 of the Constitution, which has been the foundation case for right to free trial. Then దాని తర్వాత డిఫరెంట్ కేసెస్ వచ్చాయి. యూ కెన్ కోట్ ది మేనకా గాంధీ కేస్ ఆల్సో, యూ కెన్ కోట్ ది కాద్రా పహాడియా కేస్ ఆల్సో, అండ్ ఆల్సో దిస్ కేస్ సుప్రీం కోర్ట్ లీగల్ ఎయిడ్ కమిటీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ 1994 ఆల్సో. నేను అన్ని కేసెస్ గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పట్లేదు, ఒక 4 కేసెస్ లైక్ Husainara Cartoon is a landmark case, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దెన్ అగైన్ దిస్ కేస్, ది సుప్రీం కోర్ట్ లీగల్ ఎయిడ్ కమిటీ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్. ఇలా ల్యాండ్మార్క్ కేసులు మీరు గుర్తుపెట్టుకొని కానీ కోట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ బెటర్ మార్క్స్. అంతేగాని డైరెక్ట్గా రైట్ టు ఫ్రీ ట్రయల్ ఇస్ అ ఫండమెంటల్ రైట్ అని రాయకుండా ఈ కేసెస్ కోట్ చేయాలి. దట్స్ వేర్ పాలిటీ ఆన్సర్స్ కమ్స్ ఇన్. పాలిటీ ఆన్సర్స్ మీకు బెటర్ మార్క్స్ ఎక్కడ వస్తాయంటే ఇవి కోట్ చేసినప్పుడే. వెన్ యూ కోట్ దిస్ యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఇఫ్ యూ డోంట్ కోట్ దిస్ జనరల్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి జనరల్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంటుందో. వాట్ ఈస్ ది కన్సర్న్ that is happening especially in India? So there is indefinite incarceration. సో దీంట్లో ఏంటంటే నన్ను జైల్లో వేసేయచ్చు, ఎప్పుడైనా జైల్లో వేసేయచ్చు. ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అంటే ఒక టైం పీరియడ్ లేదు. ఇప్పుడు నాకు ఫెయిర్ ట్రయల్ రావాలి, 6 monthsలో నన్ను ఫెయిర్ ట్రయల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, కోర్టు ముందర ప్రవేశపెట్టాలి, ఏం లేదు యూఏపీఎల్. దెన్ దెర్ ఈస్ నో మానిటరింగ్ ఆఫ్ ది ట్రయల్ ప్రోగ్రెస్. అంటే ఎంతమంది జైల్లో ఉన్నారు, ఎంతమందికి ట్రయల్ పర్మిషన్ రాలేదు ఇప్పటివరకు, దెర్ ఇస్ నో మానిటరింగ్. So there is ensured timely examination of witnesses. That is also not happening. Then balance national security concerns with fundamental rights. We have the fundamental right under Article 20 of the Constitution that freedom against arrest. మనకు ప్రాపర్గా మెన్షన్ చేశారు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు నీకు ఉండే రైట్స్ ఏంటి అని. బట్ యూఏపీఏలో అరెస్ట్ చేస్తే ఆల్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ గాన్. యూ కాంట్ గో టు ది కోర్ట్ అండ్ సే దట్ నా ఆర్టికల్ 20 పోయింది అని. So that is a tussle between national security and fundamental rights. Then this ఇది కానీ సరిగ్గా లేకపోతే, if the right to free trial is not given, this is against the rule of law, this is against the democratic accountability, this is against civil liberties, this is against the judicial legitimacy. Now what is the way ahead? You should go for strict timelines. Strict timelines only. You know there is this case called POCSO, ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అగెన్స్ట్ ది చిల్డ్రన్. దీనికి టైం లైన్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే 6 months లోపు నువ్వు ఆ కేసును సాల్వ్ చేసేయాలి, 6 months లోపు దాంట్లో ఏదో ఒక జడ్జ్మెంట్ వచ్చేసేయాలి. అలా ఒక టైం లైన్ ఉంటుంది. దీనికి ఒక టైం లైన్ ఇవ్వండి. ఫర్ యూఏపీఏ గివ్ ఏ టైం లైన్ లైక్ 1 year లోపు, సంథింగ్ లైక్ 3 months లోపు there should be fair trial. Then also strengthen the case management, prioritize the long pending cases. You should prioritize the long pending cases also. సో ఇలా చేస్తే యూ కెన్ గో ఫర్ ది ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్రీ ట్రయల్. ద ఫ్రీ అండ్ ఫ్రీ ట్రయల్ షుడ్ బి ప్రొటెక్టెడ్ అండర్ ఆర్టికల్ 21. ఇలా చేయాలన్నమాట. అప్పుడే రైట్స్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నౌ గోస్ విత్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. దిస్ ఇస్ రిటన్ బై అన్ IAS ఆఫీసర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో షీ ఈజ్ Aditi Garg, who is the collector of the Mandsaur district in Madhya Pradesh.
తను కలెక్టర్ అనమాట, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఆఫ్ మాండసౌర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్. తను ఏం చేసింది, వాట్ డిడ్ షీ డూ సో దట్ పీపుల్ హూ ఆర్ నాట్ రెడీ టు టేక్ ది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్, ఎవరైతే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి రెడీగా లేరో వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుంటున్నారు వ్యాక్సిన్. తనేం కొత్తగా చేసింది, బికాస్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్, యూ షుడ్ హ్యావ్ ది క్లారిటీ ఆన్ దిస్ టర్మ్ కాల్డ్ వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ. ఇప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది, కోవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు బయటకు వచ్చాయి. మీరు ఫస్ట్ రోజు వెళ్ళి వ్యాక్సిన్ ఏ చేసుకున్నారా? భయం వేసిందా? మరి ఆ వ్యాక్సిన్ నిజంగానే వర్కౌట్ అవుద్దా లేదా, ఆ వ్యాక్సిన్ వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయేమో అని ఒక భయం ఉంటుంది కదా. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీ. యు ఆర్ హెసిటెంట్ టు టేక్ ది వ్యాక్సిన్. నువ్వు వ్యాక్సిన్ తీసుకో, ఎందుకు అది తీసుకుంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయేమో, ఇది జరుగుతుందేమో, ఒక అపోహలో ఉంటాం. ఎప్పుడు నమ్మకం వచ్చింది ఆ వ్యాక్సిన్ మీద? ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం, మినిస్టర్లు అంతా వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం, సీఎంస్ అంతా వచ్చి వ్యాక్సిన్ వేసుకోవడం వల్ల నీకు ఒక ట్రస్ట్ బిల్డ్ అయింది. ఆ ట్రస్ట్ మోడల్ మీదే వర్క్ చేసింది ఇక్కడ కూడా వ్యాక్సిన్ హెసిటెన్సీని తగ్గించడానికి. నౌ ఫస్ట్ వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్, హెచ్పివి వైరస్ అంటాం, హ్యూమన్ ప్యాపిలోమా వైరస్, విచ్ ఈస్ ఎ ఫేమస్ ఫర్ కాజింగ్ సర్వికల్ క్యాన్సర్, ఎస్పెషలీ అమాంగ్ ఉమెన్, especially Indian women. Cervical cancer, after breast cancer, this is the second most affected cancer in women. Danik cause a HPV virus. So the symptoms like there will be throat cancer, can be skin warts, genital cancers and genital warts. All these are the symptoms which you can see for the HPV virus. Now, especially the India's case, out of the 1 lakh people, look at how India is faring. 18 people are affected by this HPV virus, which is very less compared to the remaining. And how many mortality out of the 1 lakh, how much mortality is present? You can see India is in the 4th place, 11.4. అంటే 18 మెంబర్స్కి అఫెక్ట్ చేస్తే ఆ వైరస్, దట్ 11 మెంబర్స్ చచ్చిపోతున్నారు. బట్ వ్యాక్సిన్ ఉంది దానికి, దెర్ ఇస్ అ వ్యాక్సిన్ ఫర్ ఇట్. వై డు పీపుల్ ఆర్ గెట్టింగ్ డైడ్ అవుట్ విత్ వ్యాక్సిన్ ఉన్నా సరే? Because people are hesitant to take the vaccine. People are hesitant to take the vaccine. Now see, 55% of the people who participated have never heard of cervical cancer. ఒక సర్వే చేస్తుంది అనమాట గవర్నమెంట్. ఈ సర్వేలో ఎంతమందికి సర్వికల్ క్యాన్సర్ అంటే తెలుసు, దానికి డ్రగ్స్ ఉన్నాయని తెలుసు, దానికి వ్యాక్సిన్ ఉందని తెలుసు అని ఒక సర్వే చేస్తుంది. ఆ సర్వేలో తెలిసింది ఏంటంటే 55% వాళ్ళకి తెలియదు అంట అసలు సర్వికల్ క్యాన్సర్ అంటే ఏంటో కూడా తెలియదు, ఆ టర్మ్ కూడా ఎప్పుడు వినలేదండి. నెక్స్ట్, ఓన్లీ 18% ఆర్ అవేర్ దట్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ ఈజ్ 100% ప్రివెంటబుల్. క్యాన్సర్ అనేసరికి మన మైండ్లో ఏమొస్తుందంటే ఇప్పుడు అది ప్రివెంట్ చేయలేము, ఇంకా చివరికి మనం చనిపోవాల్సిందే, ద డెత్ ఈజ్ ద లాస్ట్ ఆప్షన్ యూ హ్యావ్ అని ఒక మైండ్లో ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఇస్ ప్రివెంటబుల్ క్యాన్సర్, దీనికి వ్యాక్సిన్ ఉంది. నో వన్ నోస్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓన్లీ 25% ఆర్ అవేర్ దట్ cervical cancer has pre-cancerous stage. So like this, only few women are aware about the cervical cancer and whether it is curable or not. Now, the cervical cancer is the second most common cancer among Indian women. It contributes nearly 25% of, India contributes to 25% of global cervical cancer burden. Global cervical cancer burden. And every year, 1.2 lakh new cases and 80,000 deaths occur in India, especially due to cervical cancer. And 95% the cases is due to the human papilloma virus. And it is vaccine preventable. It is vaccine preventable, but still we don't use the vaccine. Now, what did Aditi Garg have done? Especially our area lo, ఏం చేసింది ఆ మధ్యప్రదేశ్లో ఏం చేసింది? So she has used this national HPV vaccination campaign. ఆల్రెడీ ఒక క్యాంపెయిన్ రన్ చేసాం, ఫిబ్రవరి నుంచి మనం ఈ క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసాం. సో దట్ ఫ్రీ హెచ్పివి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ది ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ 14 to 15 years, గర్ల్స్ ఎస్పెషలీ. దట్ విల్ కవర్ 1.15 crore గర్ల్స్. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం, బాగానే ఉంది. బట్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు గో ఫర్ ది వ్యాక్సినేషన్. ప్రాబ్లం ఏంటి? సో మీరు చెప్పండి, ఎందుకు పీపుల్ వ్యాక్సిన్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉండరు? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్, ఇంకా ఇంకెందుకు పీపుల్ ఆర్ హెసిటెంట్? ఈజ్ దిస్ నెసరీ? ఈ టైంలో అవసరమా? ఓకే, ఇంకా ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సమ్ రిలీజియన్స్ ఆల్సో ప్రివెంట్ వ్యాక్సినేషన్. మీకు తెలుసో లేదో,
some of the religions will not accept the vaccination, and some of the religions does not accept the family planning programs also. So that's where some religions will not accept the vaccination programs. So that's the problem. And the awareness part, the awareness, people are not aware what are the side effects of it, what will happen of it. So that's why she has done this, the Mandsaur model. This is a Mandsaur model where the priority was given to the vulnerable and underserved population. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం సెన్సస్ కోసం ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఓకే మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉంటారు, మీ అమ్మ నాన్న, వాళ్ళ ఏజ్ ఏంటి, వాళ్ళ కాస్ట్ ఏంటి, వాళ్ళు ఏం పని చేస్తున్నారో కనుక్కుంటాము. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్. తను ఏం చేసిందంటే డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్కి వెళ్ళింది. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ HPV వ్యాక్సిన్, షీ వెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్. మా ఈ స్కీమ్ వస్తుంది, మీకు వస్తుందా, ఈ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, మీకు వస్తుందా రాలేదా అని కనుక్కోవడానికి ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళింది. సో లైక్ దిస్ రాష్ట్రీయ బాల్ స్వాస్థ్య కార్యక్రమం, ఇది మీకు వస్తుందా, దెన్ సమగ్ర ఐడి డేటాబేస్లో ఎంటర్ చేసుకోవడం, దెన్ లడ్డీ లక్ష్మీ యోజన రికార్డ్స్, ఇవన్నీ అప్డేట్ చేసుకోవడానికి డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్కి పంపించిన తర్వాత తనకు తెలిసింది ఏంటంటే మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్ ది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ తీసుకోలేదు, ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ తీసుకోలేదు. దెన్ షీ వెంట్ ఫర్ దిస్ నడ్జ్ స్ట్రాటజీ. నడ్జ్ అంటే ఒక బిహేవియరల్ చేంజ్ తీసుకురావాలి జనాల్లో. అంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా ఉండడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఒక 10 రీజన్స్ ఉంటే వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడానికి ఇంకొక 10 రీజన్స్ నువ్వు చెప్పాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ బిహేవియరల్ చేంజ్ యూ షుడ్ బ్రింగ్ అమాంగ్ ద పీపుల్. సో తనేం చేసిందంటే షీ యూజ్ ది బిహేవియరల్ ఎకనామిక్స్ అండ్ వ్యాక్సిన్ వాజ్ ప్రెజెంటెడ్ యాజ్ ద డిఫాల్ట్ అండ్ సోషల్లీ యాక్సెప్టబుల్ చాయిస్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎప్పుడైనా వ్యాక్సిన్ వేసుకునేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఒక క్లోజ్డ్ ఇలా వేసేసి వ్యాక్సిన్ లోపలేస్తాడు. వ్యాక్సిన్ వేస్తున్నట్టు కూడా ఎవరికి తెలియదు, క్లోజ్డ్ డోర్స్లో వేస్తారు. కానీ తను ఏం చేసింది, ఓపెన్ డోర్స్. ఇప్పుడు నేను వ్యాక్సిన్ వేసుకుంటానంటే నీకు నమ్మకం వస్తుందా రాదా, ఓకే ఈ వ్యాక్సిన్ మంచిదే నేను కూడా వేసుకోవచ్చు అని. అలా ఓపెన్ డోర్ క్యాంపెయిన్స్ అంటే ఓపెన్గా వ్యాక్సినేషన్ వేయడం. దెన్ సెకండ్ థింగ్ షీ హెస్ డన్ ఈస్ చాలామంది ఫ్యామిలీస్ ఆర్ నాట్ రెడీ టు కమ్ టు ది హాస్పిటల్స్ టు టేక్ ద వ్యాక్సిన్. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ స్కూల్ బస్సెస్, ఈ బస్సెస్ అన్ని యూజ్ చేసి షీ ప్రొవైడ్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ రిపీటెడ్గా కౌన్సిలింగ్ చేయడం, ఎస్ ఇది మంచిదే దీనివల్ల హెల్ప్ అవుతుంది అవన్నీ చెప్పడం. దెన్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ని తగ్గించడం, లైక్ సెలబ్రిటీస్ని, అక్కడున్న ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ని యూజ్ చేసుకోవడం, అక్కడున్న రిలీజియస్ పీపుల్ని యూజ్ చేసుకొని ఎస్ ఇది సేఫ్ ఆప్షనే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే హెచ్పివి వ్యాక్సిన్కి ఆ ఊర్లో దేర్ ఇస్ దిస్ మిస్ఇన్ఫర్మేషన్, ఇది వేసుకోవడం వల్ల ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తుంది అని, దెల్ బి ఇన్ఫర్టిలిటీ డ్యూ టు దిస్ వ్యాక్సిన్ అని ఒక మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్, సోషల్ మీడియా పీపుల్, సెలబ్రిటీస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. దెన్ కమ్యూనిటీ పార్టిసిపేషన్ అండ్ సోషల్ మొబిలైజేషన్, ఇలా బిహేవియరల్ చేంజ్ తీసుకొచ్చింది అనమాట రిగార్డింగ్ ది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ విచ్ ఈస్ అ ఫేమస్ కాజ్ ఫర్ సర్వికల్ క్యాన్సర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ మ్యాండసోర్ మోడల్ ఫర్ ది హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఆర్ ఫర్ ఎనీ వ్యాక్సినేషన్. మీరు దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే రిగార్డింగ్ ది ethicsలో there is a topic called Civil Services in Democracy. You can talk about the Atidhi Garg case, the Mandsaur model. And don't you think this is more inspiring to become a civil servant? మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అవ్వడానికి దీనికన్నా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీ ఎక్కడ దొరుకుతుంది? దట్ ఈస్ అ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ ఎ వన్ పర్సన్ కెన్ చేంజ్ ద హోల్ డిస్ట్రిక్ట్. సో దట్స్ వేర్ దిస్ Atidhi Garg can be useful. Now, this is the second article. The third article is regarding the artificial intelligence. You can see a hold on artificial intelligence, and also the Supreme Court set aside the National Company Law Tribunal order for relying on AI crafted case laws. These are the two articles which were in news. Now the first article, you can see global governance and the inequality crisis. United Nations has given a report, artificial intelligence is causing global inequalities. అంటే గ్లోబల్ ఇన్ఈక్వాలిటీస్ వస్తున్నాయి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల. ఏంటి రీజన్స్ ఏంటి అంటే గ్లోబల్ నార్త్, గ్లోబల్ సౌత్ అని డివైడ్ చేస్తారు. వరల్డ్ని గ్లోబల్ నార్త్ అండ్ గ్లోబల్ సౌత్గా డివైడ్ చేస్తారు. అంతేగాని వాళ్ళు నార్త్లో ఉన్నారు సౌత్లో ఉన్నారని కాదు డివైడ్ చేయడం. గ్లోబల్ నార్త్ అంటే మోర్ ఆఫ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్, గ్లోబల్ సౌత్ అంటే మోర్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్. ఇలా డివిజన్ అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు గ్లోబల్ నార్త్ డివిజన్, గ్లోబల్ నార్త్ ఇస్ హ్యావింగ్ మోర్ ఏఐ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. మీరు చూడండి, ChatGPT వాళ్ళే ఇన్వెంట్ చేశారు, జెమిని వాళ్ళే ఇన్వెంట్ చేశారు, ఆంథ్రోపాడ్ వాళ్ళే ఇన్వెంట్ చేశారు, మిథోస్ వాళ్ళే ఇన్వెంట్ చేశారు. గ్లోబల్ సౌత్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ ఏ ఇండోనేషియా ఆర్ సింగపూర్ ఆర్ ది
or the African countries inventing an artificial intelligence model. There is a inequalities in the AI especially. కానీ వాళ్ళు ఎందుకు క్రియేట్ చేయగలిగారు, మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేయలేకపోయాం? మీరు చెప్పండి, ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేయలేకపోయాం, వాళ్ళు క్రియేట్? వీ హ్యావ్ గుడ్ మైండ్స్ రైట్, వీ హ్యావ్ బెటర్ మైండ్స్ రైట్. ఎందుకు వాళ్ళు క్రియేట్ చేయగలిగారు? ఫండింగ్, ఓకే. ఇంకా స్కిల్ సెట్స్ మనకే ఎక్కువ ఉండే వాళ్ళకన్నా బెటర్. సో వాట్ డస్ అన్ ఏ నీడ్? ఏకి ఏమి కావాలి? ఒక ఏ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏమేమి థింగ్స్ కావాలి నాకు? ఒకటి డేటా కావాలి, ఇంకా కోడింగ్ కావాలి, నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిసిటీ కావాలి, బికాస్ ఏ యూజెస్ కన్జ్యూమ్స్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. డేటా అనేది లోకలైజ్డ్గా ఉండాలి నాకు, అంటే డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలి నేను. ఇవన్నీ కావాలి. ఇవన్నీ ఇండియాలో ఉన్నాయా? సో ఇండియాలో 24/7 ఎలక్ట్రిసిటీ అన్ని చోట్ల ఉందా? నో, ఎలక్ట్రిసిటీ ఈస్ డన్. నో, డూ యూ హ్యావ్ ది ప్రాపర్ ఫండింగ్? ఇప్పుడు గవర్నమెంటే వచ్చి ఫండింగ్ ఇవ్వగలదా? ఎస్పెషలీ in India, the R&D expenditure is just 0.7% of GDP. R&D. You focus on 0.7%. దాంట్లో చాలా వాటికి ఇస్రోకి, డిఆర్డిఓకి, వీటికి వెళ్ళిపోతుంది. Where do you focus on artificial intelligence? కాబట్టి there is less chance of focusing on the artificial intelligence. So you can see the global north captured the artificial intelligence, especially. Now, the global north, the rich countries, global south are the poor or emerging countries, which doesn't have the technology, which doesn't have the infrastructure to develop the artificial intelligence. Now, what is the challenge for poorer countries is, one is building the artificial intelligence and other one is regulating the artificial intelligence. Build చేయడం బాగానే ఉంది, దాని తర్వాత దాన్ని యూజ్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి, దాన్ని పాజిటివ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, నెగిటివ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని ఎలా రెగ్యులేట్ చేయాలి ఈజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫర్ పూరర్ కంట్రీస్. నాట్ ఓన్లీ ఫర్ పూరర్ కంట్రీస్, ఈవెన్ ఫర్ అడ్వాన్స్డ్ కంట్రీస్ ద రెగ్యులేషన్ ఈజ్ అ ఛాలెంజ్. ఈవెన్ USA అండ్ ఆల్ దిస్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్. సో దెర్ ఇస్ టూ పాత్స్: ఇన్వెస్ట్ హెవీలీ జస్ట్ టు కంపీట్ ఆర్ యాక్సెప్ట్ ద రూల్స్ డిసైడెడ్ ఎంటైర్లీ బై దీస్ ప్రైవేట్ ఫర్మ్స్. ఎమర్జింగ్ కంట్రీస్కి రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి, మీరే ఇన్వెస్ట్ చేసి మీరే కొత్త ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తీసుకురండి, లేదా ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసిన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు పెట్టిన రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి. లైక్ చాట్ జీపీటీ, నేను ఇంతే ఇస్తాను డేటా అంటే ఫాలో అవ్వు, నీ సొంత ఏ లేదు కదా నీకు. సో అలా ఎమర్జింగ్ ఎకానమీస్, దట్ ఈస్ ది ఏఏ ఫార్మ్స్ ఆర్ డామినేటింగ్ నౌ. వై సమ్ కంట్రీస్ డామినేట్ యూఐ? దెర్ ఈస్ అబండెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ they have the high funded companies and they have this scarce talent, especially artificial intelligence experts చాలా తక్కువ ఉంటారు, కానీ ఉన్న వాళ్ళని వాళ్ళే క్యాప్చర్ చేసుకుంటారు. they'll be paid high salaries. Then speed, there'll be targets for everything, speed ఉంటుంది. Then weakness of national regulation, even US is struggling, China is struggling to regulate the AI. ఇప్పుడు ఏదన్నా తప్పు చేస్తే ఎవరిని శిక్షించాలి? The person who has created the AI or the person who is using the AI? ఎవరిని? Who is accountable? There are no global rules ఎవరిని accountable చేయాలి అని. So that's where the weakness of national integration. There are already harms. You can see the deep fakes. నా ఫేస్ తీసి ఇంకో ఫేస్ పెట్టచ్చు. There are deep fakes and you can see the reduced trust in the text, images and online content. ఇప్పుడు నేనే ఒక thumbnail క్రియేట్ చేస్తున్నాను. So there is reduced trust. నేను పక్కన ఒక హీరోయిన్ పెట్టుకొని thumbnail క్రియేట్ చేస్తాను. There is reduced trust on the AI. ఇప్పుడు మీరే చూడండి, ఒక వీడియో చూస్తుంటే రే ఇది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వీడియో ఏమరా అని మనమే అంటున్నాం, బికాస్ దెర్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ ట్రస్ట్ ఆన్ ది రియాలిటీస్. నెక్స్ట్, డ్యామేజ్ టు ద న్యూస్ మీడియా అండ్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్. ఆ న్యూస్ ఫేక్ న్యూస్ అయిండొచ్చేమో, ఏఐ జనరేటెడ్ న్యూస్ అయిండొచ్చేమో అని ఒక డౌట్ క్లియర్ అవుతుంది, మన మైండ్లో వస్తుందన్నమాట. దెన్ ఎమోషనల్ డిపెండెన్స్ అండ్ ఏఐ చాట్బాట్స్. There are so many AI chatbots where people are emotionally dependent on them. So there are already harms due to AI. Next, impact on society. ఈ డీప్ ఫేక్స్ వల్ల, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వల్ల పబ్లిక్ ట్రస్ట్ తగ్గుతుంది. దెన్ ఎకనామిక్ రిస్క్. సో ఇఫ్ ఐ యూజ్ ది ఏఐ ఫర్ ఎకానమీ, ఎస్పెషలీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే ది ఆంథ్రోపిక్ ఏఐ ఫర్ కోడింగ్. కోడింగ్ అదే రాస్తుంది, అదే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, అదే అన్నీ చేస్తుంది. దెన్ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కోడర్స్? హ్యూమన్స్ యొక్క నీడ్ ఏంటి? దట్ రిడ్యూసెస్ ది ఎంప్లాయ్మెంట్.
ఎంప్లాయ్మెంట్ పొటెన్షియల్ తగ్గిపోతుంది. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ అన్ ఎకనామిక్ రిస్క్ బికాస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. దెన్ మెయిన్ టాస్క్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈస్ 3 థింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి పూర్తిగా రెగ్యులేట్ చేయడం దాన్ని, లేదా ప్యాసివ్గా రెగ్యులేట్ చేయడం, లేదా మిడిల్ గ్రౌండ్లో ఉండడం. అంటే కొంచెం రెగ్యులేటు, కొంచెం ఫ్రీగా వదిలేయడం. ఇలా 3 థింగ్స్ గవర్నమెంట్ చేయొచ్చు. దెన్ ఎస్పెషలీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా, వీ హ్యావ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ యాక్సెస్ టు అడ్వాన్స్డ్ AI models, exposure to cyber vulnerabilities, exposure to infrastructure vulnerabilities. This is the India's concern. అంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలా? రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే ఏమో మనం ముందుకెళ్ళాం, రిస్ట్రిక్ట్ చేయకపోతే ఏమో సైబర్ సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఉన్నాయి. ఓకే, మనమే సొంతంగా తయారు చేసుకుందామంటే ఏమో డబ్బులు లేవు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేదు. దిస్ వేర్ ఇండియా ఈజ్ లాగింగ్ బిహైండ్ సో మెనీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మోడల్స్. నౌ దేర్ ఆర్ సోషల్ రిస్క్స్, economic risks, democratic risk, security risk because of the artificial intelligence. So that's why artificial intelligence can be used as a positive measure or a negative measure. Now the Supreme Court on the artificial intelligence. Recently ఒక కేసు చెప్తాను చూడండి. You know how many of you know about this National Company Law Tribunal? నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఎంతమందికి తెలుసు దాని యొక్క కాజ్ ఏంటి, ఎందుకు అది ఏం చేస్తుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బాటిల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ, నేను బాటిల్స్ తయారు చేస్తాను, నా కంపెనీ బాటిల్స్ తయారు చేస్తాను. ఓకే, నా కంపెనీ బాగానే రన్ అయింది కొన్ని సంవత్సరాల వరకు. నేను బ్యాంక్ లోన్స్ తీసుకున్నాను, వేరే చోట్ల నుంచి కూడా లోన్స్ తీసుకున్నాను. కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత నా బాటిల్స్ సేల్స్ పడిపోయాయి. నేను కట్టాల్సిన లోన్ కట్టలేకపోతున్నాను, అంటే డిఫాల్ట్ అయిపోయాను, కట్టలేకపోతున్నాను, ఇన్సాల్వెంట్గా తయారైపోయాను. చివరికి ఇంకేమీ పేమెంట్ చేయలేను. కానీ నాకు బ్యాంక్ లోన్ ఇచ్చేటప్పుడు వాడు నాదేదో పెట్టుకుంటాడు కదా, కొలేటరల్ షూరిటీ పెట్టుకుంటాడు కదా, దాన్ని అమ్ముకునే ఛాన్స్ వాడికి ఉంటుంది కదా. దానికోసమే ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ 2016 తీసుకొస్తుంది. దాని ప్రకారం ఏంటంటే బ్యాంక్స్ కానీ నాకు ఇచ్చిన అప్పుల వాళ్ళు కానీ రికవర్ చేసుకోవచ్చు నా దగ్గర నుంచి అమౌంట్. ఎలా? నా అసెట్స్ అమ్మేసి, నేను ఇచ్చిన షూరిటీలు అమ్మేసి వాళ్ళు రికవర్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ అంటారు. ఆ ట్రిబ్యునల్లో కూర్చొని డిసైడ్ చేసుకుంటారు ఎవరు, లోన్స్ ఇచ్చినవాడు, లోన్ తీసుకున్నవాడు కూర్చొని ఎంత రికవర్ చేసుకోవచ్చు వీడి అసెట్స్ నుంచి అని మాట్లాడుకుంటారు. ఇదంతా బాగానే ఉంది. సో ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఈ కేసులో నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్ ఏం చేసిందంటే, ఓకే పాతగా వచ్చిన కేసెస్ రెఫర్ చేసి దీనికి జడ్జిమెంట్ ఇద్దాం అనుకుంది. పాతగా కేసెస్ అన్ని రెఫర్ చేద్దాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి. వాట్ ఆర్ ది ప్రీవియస్ కేసెస్ రిగార్డింగ్ ద సేమ్ ఇష్యూ? ఇటువంటి ఇష్యూస్ ప్రీవియస్గా ఏదైనా అక్కర్ అయిందా, సుప్రీంకోర్టు కానీ హైకోర్టు కానీ ఏమన్నా చెప్పాయా దీనికి సంబంధించి? దాన్ని యూజ్ చేసి జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ని యూజ్ చేసి. అది సుప్రీంకోర్టుకు నచ్చలేదు. బికాస్ హ్యూమన్స్ గివింగ్ ద జడ్జిమెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఏ గివింగ్ ద జడ్జిమెంట్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఏం చేస్తాడు, ఇప్పుడు ఒక 100 పేజీల జడ్జిమెంట్ రాసుంటే దాన్ని ఒక 10 పాయింట్స్లో ఇస్తాడు. హౌ కెన్ యూ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద 10 పాయింట్స్ ది 100-page సమ్మరీ? దట్స్ వాట్ సుప్రీంకోర్టు, చాలా కోపం వచ్చింది సుప్రీంకోర్టు. ఎలా యూజ్ చేస్తారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్? సో దట్స్ ది కేస్ యూ కెన్ సీ హియర్. దెర్ ఇస్ దిస్ పూజా రమేష్ సింగ్ కేస్. Pooja Ramesh Singh, the suspended director of SL Infra Project Limited. The Jammu and Kashmir Bank alleged default linked to 200 crore credit facility. So 200 crores credit తీసుకుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ బ్యాంక్ నుంచి ఆ కంపెనీ. ఇప్పుడు అది కట్టలేకపోయింది, డిఫాల్ట్ అయిపోయి. ఇప్పుడు రికవర్ చేసుకోవాలి 200. ఇప్పుడు మన NCLT వచ్చింది. NCLT. So the NCLT has given the judgment that rather than 200 crores, only 185 crores అని రాసింది జడ్జిమెంట్. బై యూజింగ్ ది ఏని యూజ్ చేసి 185 crores మాత్రమే రికవర్ చేసుకోవాలి, 200 crores కాదు. బట్ యాక్చువల్గా చూస్తే ఇట్ ఈస్ 200 crores. అలా ఏ రిలేటెడ్ థింగ్స్ యూజ్ చేయడం తప్పు. సో ద సుప్రీం కోర్ట్ స్టాండ్ ఆన్ ఫేక్ AI లాస్. దట్ ఈస్ ఎ క్యాటాస్ట్రాఫిక్ ఫర్ జస్టిస్ డెలివరీ. అండ్ దెన్ ద డేంజర్ ఆఫ్ fake president. Judicial decisions depend heavily on verified history. And then the fake cases wrongly manipulated and corrupt the legal reasoning, subverts the rule of law and weakens the public trust in courts. He says that the independent verification is mandatory. మీకు ఓకే ఇచ్చింది కానీ వెరిఫై చేసుకోవాలిగా. ఆ జడ్జి ఎవరు, ఏం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చారు ఇంతకుముందు, అది నిజంగా ట్రూనేనా,
ఫాల్సా లేదా ఏ క్రియేట్ చేసింది అది, బికాస్ ఏకి డేటా ఇచ్చేదాన్ని బట్టి అది క్రియేట్ చేస్తుంది. సో అది క్రియేట్ చేసిందా, నో వన్ నోస్. కాబట్టి నువ్వు ఇండిపెండెంట్ వెరిఫికేషన్ చేయకుండా ఎలా ఇచ్చావు జడ్జిమెంటు అని ద సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ సెట్. సో మస్ట్ నాట్ బ్లైండ్లీ ట్రస్ట్ ది సైటెడ్ అథారిటీస్. మీకు అక్కడ ఇస్తుంది కింద ఏ వెబ్సైట్స్ నుంచి తీసుకునింది, ఏ వెబ్సైట్స్ నుంచి కంటెంట్ తీసుకుందని కింద ఇస్తుంది లింక్స్. కానీ యూ షుడ్ నాట్ బ్లైండ్లీ ట్రస్ట్ దెమ్. జడ్జెస్ మస్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ వెరిఫై కేస్ లాస్ బిఫోర్ రిలయింగ్ ఆన్ దెమ్. అండ్ ఈవెన్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ టు ఫార్మ్ ఏ కమిటీ టు వెరిఫై దిస్ అని సుప్రీం కోర్ట్ చెప్పింది. దెర్ ఈస్ ఎ డ్రాఫ్ట్ AA regulations 2026 published for public consultation. The artificial intelligence cannot replace judges. And then AI assisted court filings must be fully disclosed. అంటే ఇది ఏ యూస్ చేసి ఫైల్ చేశాను ఈ కేసు, ఏని యూస్ చేసి సమరీ రాశాను అని ప్రాపర్గా చెప్పాలి. AI యూజ్ ఇన్ ఫైనల్ judicial decision is strictly prohibited. It is strictly prohibited. ఏని యూస్ చేసి నువ్వు జడ్జిమెంట్ ఇవ్వడం అని డ్రాఫ్ట్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చింది సుప్రీం కోర్ట్. దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, మీరు దీన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ద మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఏ ఇన్ జుడిషియరీ. ఏని మిస్యూజ్ ఎలా చేస్తున్నారు జుడిషియరీలో. సో రీసెంట్గా NCLT కేస్ రాయొచ్చు. ఓకే, నౌ కమ్స్ ది సబ్మరైన్ కేబుల్ ప్రాజెక్ట్ లింకింగ్ ఇండియా, మలేషియా, సింగపూర్ అన్వీల్డ్. సబ్మరైన్ కేబుల్ ప్రాజెక్ట్. సో దట్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇస్ ది I2C. I అంటే ఇంటర్నెట్ టు సీ, త్రూ సీ, సబ్మరైన్ కేబుల్ కారిడార్, ఎస్పెషలీ ఫ్రమ్ ఇండియా టు మలేషియా అండ్ సింగపూర్. నౌ హూ హ్యాస్ డన్ దిస్? ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఈ ప్రాజెక్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్. మీకు డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్లో ఏమి ఇస్తారంటే దిస్ ఈస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ షిప్పింగ్ అంటాడు, Ministry of Earth Sciences అంటాడు. But this is not the project of Government of India. It is a privately owned project. So it is a project by Microsoft, the Singtel, Tata Communication and Lightstorm. So this is a project of private sector, not the government. Okay. Now, why do you need the I2C project? Because you want to transfer the data very fast. That can be done through submarine cables. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డేటా, ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి డేటా. మీకు ఇది తెలుసో లేదు, వైజాగ్ కూడా ఇదే జరుగుతుంది. వైజాగ్ డేటా సెంటర్ కూడా ఇదే చేసేది, అదే. అక్కడ నుంచి డేటా స్పీడ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి డేటా స్పీడ్గా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది బ్యాక్. అదే వైజాగ్ డేటా సెంటర్ కూడా చేసేది. సో అలా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కోసం యూ కెన్ యూజ్ దిస్ I2C. దెన్ ద సింగపూర్, మలేషియా అండ్ మచిలీపట్నం అండ్ చెన్నై. These are the 4 players who are involved in this project. Now Hyderabad, it is already becoming an AI hub. The Chennai is fast growing data center ecosystem. That's why I2C can help in growing of the AI ecosystem in Hyderabad and Chennai also. Then it is 3,600 kilometers of length. 2029 lo service logo vastundi. Its status is now it is open for the users. Okay, this is about the I2C project. మీరు దీంట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన లెంత్ ఎంత, బ్రెడ్త్ ఎంత ఇది కాదు. జస్ట్ ఏ సెంటర్స్ వర్కౌట్ అవుతున్నాయి, సింగపూర్, మలేషియా, చెన్నై అండ్ మచిలీపట్నం. ఇది గ్రూప్ 1 ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. అంటే ఎస్పెషల్లీ దిస్ ఇస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్ కాబట్టి గ్రూప్ 1కి ఎక్కువ హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ప్రిలిమ్స్లో అడగడానికి. నౌ విక్రమ్ 1, ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ ప్రైవేట్లీ డెవలప్డ్ ఆర్బిటాల్ రాకెట్స్ గేరప్స్ ఫర్ లాంచ్. దీని మీద గ్రూప్ 1లో 2024లో క్వశ్చన్ అడుగుతారు. గ్రూప్ 1లో రిగార్డింగ్ విక్రమ్ S lander. This is Vikram 1 lander. Previously there was an Vikram S lander by Skyroot Aerospace. Skyroot Aerospace గురించి క్వశ్చన్ అడిగాడు. Now India's privately developed orbital class rocket ready for its maiden first test launch. First launch చేయడానికి రెడీ. Developed by Skyroot Aerospace, which is a private company based in Hyderabad based company. Now the details is the mission name is Mission Agaman. Mission Arrival. Agaman అంటే ఇట్ ఈస్ అరైవల్. తెలుగే ఆగమనం, తెలుగులోనే ఆగమనం అంటారు కదా, వచ్చారు అని. దట్ ఈస్ అరైవల్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ హైదరాబాద్ బేస్డ్ కంపెనీ, తెలుగు పేర్లో పెట్టారు మిషన్ ఆగమన్. సో దట్ ఈస్ మోర్ ఆఫ్ అరైవల్. సో July 12th లాంచ్ చేస్తారు, August 4th ఇట్ విల్ గో టు ది ఆర్బిట్. ఓకే, అండ్ సతీష్ ధవన్ స్పేస్ సెంటర్ నుంచి ఇట్ విల్ బి లాంచ్డ్.
Now, previously it was Vikram S 2022 లో విక్రమ్ ఎస్ అనే ఒక రాకెట్ని తీసుకోవచ్చు. నౌ ఇట్ ఈస్ విక్రమ్ 1 విచ్ ఇస్ లాంచ్డ్ ఇన్ టు ది ఆర్బిట్. నౌ the current status, all are integrated and we are ready for the launch. July 12th ki launch ready ayindannamata. Everything is getting integrated. So now the question is directly asked, Vikram 1 recently seen in news ala adagachu. There are statements adugutadu. This has been developed by ISRO antadu. This has not been developed by ISRO, it is developed by a private company called Skyroot Aerospace. Okay, now Ukrainian state ordered Nord Stream sabotage. The question will be on Nord Stream. ఏ కంట్రీస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది, ఏ సీ గుండా వెళ్తుంది నార్డ్ స్ట్రీమ్ అనే క్వశ్చన్ ఎక్కువగా అడిగే ఛాన్స్. సో హియర్ ద నార్డ్ స్ట్రీమ్ ఈజ్ ఎ న్యాచురల్ గ్యాస్ పైప్ లైన్ దట్ ఈస్ బిల్డ్ అండర్ బాల్టిక్ సీ. అంటే రష్యాని జర్మనీని డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ చేస్తుంది. రష్యాని జర్మనీని కనెక్ట్ చేస్తుంది. Now, this is a natural gas pipeline. Because Russia has more natural gas, it can be transported to Europe. Kani, USA is against this Nord Stream. Why? Enduku USA ఒప్పుకోవట్లేదు. గ్యాసే కదా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నారు. దే ఆర్ నాట్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ వెపన్స్, రైట్? దే ఆర్ ఒక పైప్ లైన్ వేసి అండర్ సీలో గ్యాస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. వై USA is against it? Why many NATO countries, especially NATO countries, are against it? Because Russia, Ukraine. Many people think that is because of Russia, Ukraine. But here there is another cause called Europeans' dependence on Russia increases. Europe's dependence on Russia increases. ఇప్పుడు రేపు గ్యాస్ ఆపేసింది రష్యా. ఇరాన్ లాగా అనుకోండి. ఇరాన్ లాగా స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్లో షిప్స్ ఆపేసింది, ఆయిల్ రాదు ఇంకెక్కడికి. అలాగే రేపు గ్యాస్ ఆపేసింది నార్డ్ స్ట్రీమ్లో. ఇప్పటివరకు మనం డిపెండెంట్గా ఉన్నాం నార్డ్ స్ట్రీమ్లో. సడన్గా నార్డ్ స్ట్రీమ్లో గ్యాస్ ఆపేసింది. ద హోల్ యూరోప్ విల్ స్టాండ్ స్టిల్ కదా, ఆగిపోతుంది కదా అక్కడ గ్యాస్. ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అక్కడ గ్యాస్? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ గ్యాస్ దేర్? వై యూరోప్ యూజెస్ గ్యాస్ మోర్? ఫర్ హీటింగ్. Especially they are having very cold temperatures during the winter time. So for the heating of their homes, we use the gas pipelines. Especially cooking karna heating ekku use chestam. That's why suddenly stopping it can be a catastrophe. Andukani USA oppukovatledu. Okay. Now there was a Nord Stream 1 that was from Russia, in Lubin, Germany. This was operational since 2011. But second Nord Stream completed in 2021, but never operational due to Russia-Ukraine war. Now the capacity is 55 billion cubic meters per year. This is also 55 billion cubic meters. Because the USA and European countries opposed it on energy security grounds. Too much dependent on one country regarding the energy security. Increased European dependence on Russian gas. Ukraine and Poland. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, here it is Russia, here it is Ukraine. Anything that needs to be transported should go through Ukraine. యూరోప్కి వెళ్ళాలంటే ఉక్రెయిన్ గుండా వెళ్ళాలి, లేదా పోలాండ్ గుండా వెళ్ళాలి ఏ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా. బట్ నో సడన్లీ యూఆర్ మేకింగ్ ఎ పైప్ లైన్ బైపాసింగ్ ఉక్రెయిన్ అండ్ పోలాండ్, సో దట్ వాళ్ళకి వచ్చే రెవెన్యూ అయిపోతుంది, ట్రాన్సిట్ రెవెన్యూ అయిపోతుంది. దట్స్ వాట్ దే ఆర్ ఫియరింగ్. their revenue will be lost. Then reduced Ukraine's importance as gas transit country. That's why they are not accepting it. But Germany wants gas. Russia wants to sell. జర్మనీకి ఏం కావాలి? గ్యాస్ కావాలి. వాళ్ళు సెల్ చేస్తున్నారు. దెన్ బట్ దిస్ ఈస్ ది వన్ దట్ ఐ వాంట్ యూ టు టెల్. ఒక గ్యాస్ పంపిస్తూ ఉంటే, అండర్ సీ పైప్ లైన్ నుంచి పంపిస్తూ ఉంటే, ద మీథేన్ గెట్స్ రిలీజ్డ్, విచ్ ఈస్ అగైన్ ఏ క్యాటాస్ట్రోఫ్. మీథేన్ రిలీజ్ చేయడం వల్ల ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ ది టెంపరేచర్, ఎస్పెషలీ ఓషన్ టెంపరేచర్. అది కూడా అది ఇంటర్నెట్ కేబుల్ అయినా, పవర్ కేబుల్ అయినా, ఏదైనా సరే. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు సబ్మెరైన్ కేబుల్ అన్నాం కదా, ది I2C, దట్ ఆల్సో ఈజ్ ఏ థ్రెట్ టు ది ఓషన్ ఎకోసిస్టమ్. దట్స్ ది ఎన్వైరన్మెంటల్ ఇంపాక్ట్. నౌ కమ్స్ ది PIB ఆర్టికల్. The NRAA funded, this is National Rainfed Area Authority.
National Rainfed Area Authority, which is under Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, has created wild rice conservation project in Assam. Assamlo wild rice conservation project start చేశారు. So there's a wild rice called Oriza rufipogan అని ఒక పేరు ఉంటుంది, దాన్ని వైల్డ్ రైస్ అనే పిలుస్తారు. దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ అస్సాం, విచ్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ బయోడైవర్సిటీ హెరిటేజ్ సైట్. డైరెక్ట్గా స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు, ద వైల్డ్ రైస్ కన్జర్వేషన్ ప్రాజెక్ట్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్ట్ ఇన్ విచ్ స్టేట్, అస్సామా, ఒడిస్సానా, లేకపోతే ఆంధ్రానా, తెలంగాణ. అస్సాం అని గుర్తుపట్టారు. దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఈస్ నీడెడ్. నౌ ఇండియన్ నేవీస్ ఈస్టర్న్ ఫ్లీట్ షిప్స్ ఉదయగిరి, ది కవరట్టి అండ్ శక్తి arrive at Changi Naval Base, the Singapore. Changi Naval Base. So because this is Act East policy help అవుతుంది, మహాసాగర్ డాక్ట్రిన్ హెల్ప్ చేస్తుంది, ఆసియాన్ ఇండియా ఇయర్ ఆఫ్ మ్యారిటైమ్ కోఆపరేషన్ 2026కి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో ఈ ఫ్లీట్ అక్కడికి వెళ్ళింది అనమాట. దెర్ ఇస్ ఎన్ ఎక్సర్సైజ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ సింగపూర్, సింబెక్స్ ఎక్సర్సైజ్ అంటాం. ఆ ఎక్సర్సైజ్ కోసం వెళ్ళాయి అనమాట. దట్ హెల్ప్స్ ఇన్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ, మహాసాగర్ డాక్ట్రిన్, దెన్ ఆసియాన్ ఇండియా మ్యారిటైమ్ కోఆపరేషన్ 2026. సో ఇది ఐఆర్లో మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఐఆర్. సో దిస్ ఇస్ ది అదర్ ఆర్టికల్. దిస్ ఈస్ అబౌట్ టుడేస్ న్యూస్ అండ్ ది ఆర్టికల్స్ విచ్ వేర్ ఇన్ న్యూస్. ఓకే, సో టుమారో యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్. రేపు ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఉంటుంది, బికాస్ సండే ఆల్సో యువర్ హ్యావింగ్ క్లాసెస్. సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ క్లాస్ టుమారో, 10 to 1 మాత్రమే రేపు క్లాస్ ఉంటుంది. దెర్ విల్ బీ నో అదర్ క్లాస్. యూ కెన్ టేక్ రెస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్. ఓకే, చలో అయితే, థ్యాంక్ యూ.